C'est parti. Bonjour à toutes les personnes qui ont déjà rejoint les webinaires. On va attendre encore 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Et on va commencer. Ok, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à cette nouvelle édition des Mercredis Startup. Donc, comme vous le savez, avec Kyle, mon acolyte pour ces webinaires, on va essayer de vous présenter de nouveaux invités pour aujourd'hui. Et le sujet qu'on a choisi, c'est de parler de croissance. La croissance était un sujet tellement gros lorsqu'on a voulu en parler avec Kyle, on ne savait pas trop par où commencer. Quand on s'est dit, OK, on va essayer de discuter du sujet selon différents axes. Donc, selon un axe de développement d'affaires, de marketing, mais aussi selon un axe ressources humaines, selon un axe de financement, mais aussi le rôle de l'écosystème. Donc, dans les mois à venir, on va explorer les différentes façons dont la croissance, en fait, pour une startup peut se manifester, et puis comment on peut la gérer de manière stratégique pour atteindre des objectifs bien définis. Aujourd'hui, je vais laisser d'ailleurs Kyle en parler un petit peu plus, mais Kyle, la croissance, il connaît en tant qu'entrepreneur, mais aussi with the Growth Academy, right? Yeah, thanks, Amira. As part of the sort of my mandate as the entrepreneur in residence at Bonjour Startup Montréal, I am exploring the potential to grow and build a growth academy here in Montreal, and that's been a really interesting exploration and full of all kinds of rich discoveries. And I've spent a lot of time talking to about 20, 30 different ecosystem players here, and from corporate partners to people who run the nonprofits with the funding opportunities for these things, and of course the local growth professionals, and some people who've worked here and left and are working growth in the Valley and elsewhere, and really kind of all ask them the question, what does growth mean to you, and what are the common kind of things that you see, and it's been a really rich experience doing that. So super happy to have a couple of really interesting guests here today to surface some of that conversation and share it with the community. Avant de lancer notre conversation, j'aurais peut-être une question. I have a question for you, Kyle. Why do you think having a growth academy is important? Like, why did you take this mandate with Bonjour Startup? It's a great question. Well, first of all, I think as a starting base, like it's very in line with my personal values of just like really, I benefited a lot from a lot of different community and ecosystem development programs while I was starting bus.com here. And I want to spend time personally giving that back, and continuing to build that ecosystem. But secondly, I think, as we have a lot of really amazing companies kind of get out of the gate and start things here, but it's really difficult to find really great growth talent
and enough of it, and to help people kind of level up and grow. And I think growth and product as well actually are two areas that you can't go to traditional school to learn. And so it's like, how do you learn those things, and how do you help make that learning experience more accessible to people here locally, is a really interesting challenge in my mind. Yeah, and we have Beth and Alexis today with us to try to explore these challenges. And for all the people that are here, toutes les personnes qui sont là en live avec nous, n'hésitez pas à vous poser les questions au travers de tout l'événement. C'est une discussion, donc on prendra les questions au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre. Et j'aimerais ne pas oublier aussi de dire merci à Cisco, qui est notre partenaire, notre commandite pour les Mercredis Startup. Donc, merci à eux de nous supporter. Et je passe la main à Kyle pour la suite. Awesome. Yeah, thank you. Yeah, I really just do want to reinforce, please ask questions. After our first conversation last month, I did have a couple of people reach out to me, and I was able to connect with them one-on-one, and it was so wonderful. So please don't hesitate to reach out, ask questions, reach out to us, offline. We're here to have the conversation collectively. So thanks for being here. So without further ado, I'd love to introduce Beth Thouin to the stage here. Hello, Beth, how are you? Hey, am I not muted? You're not muted. Yes, you're good to go. Good for checking. Just check the box. Yeah. So maybe Beth, we met years ago in the community. You've been working in this field in Montreal for a serious amount of time. Could you maybe just give a little brief overview of your background and experience working in growth in Montreal? Yeah, sure. And thank you for not dating me, Kyle. I've been in the technology world, I guess, for about 10 years now, but I didn't start there. And what I always tell people about my background is when I started, I worked in manufacturing, and I used to get paid to watch people take a bath. And I know Amira has heard this story before with the Founder Institute. So the background there is everybody taking a bath. They were fully clothed in their bathing suits. But what I was doing was product validation. And so I came from manufacturing world where I was schooled in agile and in voice of customer, in interviewing. And so I came out of that world into the technology world. This is 10 so years ago. And hardly any startups that I was working with were doing validation. And I was asking everybody, hey, how are you talking to your customers? What do they love about your product? Why did they need it? And, how come they can't live without it? And nobody ever knew why. And then I started taking everything that I'd learned in the manufacturing world, brought it over to technology. And then Eric Reyes came out with the Lean Startup. And then this, customer validation became a wave, this methodology that was, taken into practice with startups. And I am still to this day advocating for customer, voice of customer, and most recently, the customer-led growth framework that was founded by Forget the Funnel. And so that's it. So I'm a customer obsessed marketer. Myself personally, what do I actually do? I'm a CMO for hire for funded startups, and I have been in-house as a VP marketing, and I have been outsourced as a part-time CMO. And every which way has their advantages, and every startup, depending on where they are in their life cycle, depending on who their ideal customer is, they all have different needs for growth. It's actually quite complicated. I was thinking about this talk, and I said, how are we going to package this so that it's helpful for everybody? Because everybody's unique. But so anyway, we can get into it. So that's me. Awesome. Yeah, thank you so much. So let's jump in a bit further. Also, just need to apologize. Of course, the COVID life, seems to be some construction unexpectedly happening above me right now. So if you can hear a little bit of background noise, I apologize. Obviously, so you have this background in marketing, and one of the things that I found was really notable as I was reaching out, and we had a conversation around this too. There really seems to be this sort of balance when people think about growth and the growth role at a startup. There's really this balance of like, is it
is it strategic or is it tactical? You know, and like, what are the kind of different, what does that even mean? And when should you be thinking about these things? So, you know, how have you seen kind of the thinking around that evolve in the context of startups over the last 10 years as you've been in this space? How have we seen it evolve? Okay, well, so, I mean, growth as a discipline itself is relatively new, right? But what has evolved in the recent years is, you know, growth hacking was a thing, and that was extremely tactful, right? Like, how do we hack Reddit? How do we hack Quora? How do we hack Craigslist, right? And for this customer acquisition. What I feel is now growth is becoming, it's a more of a marketing discipline where we're asking these growth people not to necessarily come up with these really out of the box, crazy, never done before ways to acquire customers. Rather, let's have them think about being customer centric and customer led, and then making smarter decisions. So that's one way I think that everything has evolved. In general, we have much more access today to be smarter and work smarter. And so as the years go on, right? So if you take, for example, April Dunford, who I'm in love with, she saw that startups had a problem with positioning. Like there's this consistent challenge for startups to nail positioning. And so she built a framework, and then she wrote a book, and I highly suggest everybody go and buy the book. It's called Obviously Awesome. And then there's the Forget the Funnel co-founders, Gia Laudy and Claire Selentrop. So these girls saw a need for marketers, growth marketers in SaaS startups and technology companies. They need help, they need advice, they need somewhere to go for this and that. And so they built a community. And these are all very affordable, accessible things for us as marketers. So what I'm finding is really younger folks, very smart people, being adaptable and coachable, and they're working by the example about these other leaders. So that's very nice to see. Yeah, I don't know if you have any. Wonderful. Yeah. No, it's super interesting. Yeah, no, I wanted to share, like, I guess I kind of had this question around, you know, as I've been exploring kind of like different frameworks, whether it's like Forget the Funnel or, you know, other things I've seen in terms of like, you know, really great strategic, you know, growth frameworks. It's kind of occurred to me, you know, I never studied growth, but I obviously participated in it as a function in a couple of different startups, that it almost looks like it's a really great framework for like bringing a product, like having an idea and like, you know, validating it, bringing it to market. It's kind of like, you know, commercialization, like go to market strategies, right? Which is quite different than what we think of in terms of like the first growth hire at a startup, for example, which I think people typically still think of like the growth hacking, like, you know, acquisition, you know, demand gen type role, at least from my experience. I'd love to hear you say about that. And so I was kind of wondering, like, you know, for all of the founders in the audience who are kind of, you know, people who might be founders one day, how can founders think about, you know, are they like, they're typically bringing the first product to market, but then they've got to hire someone at some point to help with that. And like, should they be thinking about hiring, you know, somebody that can help with that go to market, like strategy, which is almost what they've kind of been doing up until that point, even if they don't have the whole framework in their mind, but they've like kind of, you know, pieced it together up until a certain point? Or should they be going out and hiring like, you know, somebody that's really good at ads or like growth hacking, or, you know, some of the more tactical things as the first hire? And how do you think about that, or think about evaluating that when you first see a startup? Right. Okay. So let's tackle this question with, so what does the person that we need, what do we need them to do, right? So the first thing that any first marketing hire will have to do, there's these kind of basics, we can call them like marketing startup staples, right? And in there you have, what do you need? Well, you need a brand, right? Brand includes visual identity. It also includes personality and tone. And branding, startups, one mistake that founders often fall into is they want to have the best looking brand, and they shouldn't. They absolutely should not. What's much more important than having an visually on point brand is your messaging and your positioning. So you need to have some kind of baseline of positioning that can evolve as you grow customers, right? So branding, positioning,
That includes messaging. And then you need your voice of customer piece. So you need to have these customer insights. You have to go out and interview. If you don't have customers already, you have to be interviewing people who are your ideal customer, right? Understanding the jobs to be done. All of this, again, is part of a framework that's called customer-led growth by Forget the Funnel. It's you don't have to use that framework, but it's nicely packaged in there. Highly recommend it. But jobs to be done is its own methodology, right? And then from there, then you have to understand, once you've done all of that customer digging, then you're very well set up to say, okay, here's my personas, here's my archetype. I understand where this customer is hanging out. I understand what they read. I understand who they admire. I understand what their professional goals are, what keeps them up at night. All of that, it's a lot, right? Once you have that, then you're, okay, now I'm set up to put together an intelligent go-to-market. And then the second coming out of the go-to-market is, okay, now how do I dwindle the go-to-market, all these great strategy ideas down and prioritize them into the few that I can actually do with the resources that I actually have at this stage of my startup? So when we talk about a first hire, what I would say to a founder is, who can do that, right? Is that a growth person who knows advertising? Is that a content person? So that's one. And maybe that's not somebody who you hire, but maybe that's somebody who you hire, like a consultant like me, or somebody, or an advisor. So the path there that I always recommend to startups is, first, and this is really important, understand, are you going to be a sales-led company, a marketing-led company, or a product-led company, right? Once you understand that, or you have an idea, and you could pivot in 3, 6, 9 months, whatever. But today, how are you going to grow? If it's going to be marketing, great, invest money into hiring the marketing people. If it's sales, invest money into salespeople and maybe some sales enablement, maybe through an agency, maybe not even an in-house person. And if it's product, well, then you need the smartest product folks. So let's just go on and assume you're marketing led, and means, yeah. Well, I mean, I love that, and that sounds like a really grounded kind of recommendation. I guess I was curious, do you have any tips for people in terms of how they go about thinking about that or making a decision like that? I'm sure that's a common kind of follow-up question, and I think I think that would be really we'd all love to hear your wisdom on that. Okay, well, so SaaS typically tries to be product led, right? And because it's the cheapest way to grow, right? So that meaning that you have a freemium product and you're bringing folks in and you're giving them a ton of value very quickly, and that they're becoming a paid user, right? That's product. Sales is mostly enterprise, right? So if you have somebody, your customer is an enterprise customer, very long sales cycle, for example, fintech typically is a sales-led company. And then marketing is, let's say you have a community and you're selling subscriptions to a community and you need thought leadership stuff out there, or you need demand generation, then that's content, right? Then you're looking at marketing. Those are just some examples. So, and again, there's a ton of material out there to read up on all of this stuff, right? So back to your hiring question. So the path is, let's say you're marketing led, then you'll want to hire somebody who is, this is such a balance, but not junior, not senior. Senior people are too expensive. You have no money right now. Junior folks don't know enough to make the smart decisions. But they're great because often the juniors are dedicated and they'll work hard and they're creative and they have great ideas, but they're not experienced enough, right? So the best path is to go somewhere in the middle and then make sure that that person is set up for success, meaning they have an advisor or a mentor, maybe there's somebody on the board, or maybe there's again a paid advisor or consultant who's steering them. And then as a founder, it's hyper important as a founder that you also enable them, let them, do what they need to do if they have the support from advisors. Yeah, that makes sense. In other words, micromanaging, I've seen that fail many times inside of startups.
And that's great. Yeah. Thank you so much for that. It was a really interesting and really comprehensive answer. Thank you. One thing I was wondering was, that's kind of where I was kind of getting a little bit is like, I think often, founders have this idea that they know the strategy better than everyone else. Sorry, I have crazy dogs now. Great. And so, when they think about bringing on a hire that has like some implications on strategy, do you have any suggestions on how founders can kind of work effectively on a strategic level with some of these people and kind of, what are the best practices there? Okay, so the easiest way is to be customer led. So imagine I come to you, Kyle, you're my boss. I come to you and I say, hey, I did 20 customer interviews. Is the puppy okay? Oh, okay. So imagine I come to you and I say, hey, Kyle, boss, I just did 20 customer interviews and I dug through them and I found these very strong patterns of this top priority job that needs to be done, right? And guess what? I also found another pattern of most of these folks are Googling this problem and they're landing on this and they listen to this podcast and they go to this trade show and do. And I'm like, hey, because of that, I'm coming out with this strategy. How do you say no to that? The customers gave it to me, right? It's the best path forward. So this is fun. April Dunford has this theory called the cycle of marketing meh. Okay. And what it is, this cycle of marketing meh is when teams take an easy grab tactic, like, or their boss tells them to do this easy grab tactic. Like, hey, I heard our competitors on this podcast, we should sponsor it, or this newsletter, or do that. And then they do it, and then they test it, and then they learn, and then there's no results. And then they just grab another easy tactic. And then they're in this loop of meh. Whereas active listening to customers and actively digging to understand their struggles, their motivations, their desired outcomes, you come out with these strategies. You can't, that's the easiest way. Is that a good answer? Make sense? It's a great answer. we have a couple of great questions. I have one small follow-up to that. Sure. How do you think about, so I love you mentioned digging, right? And so like, how do you get to the bottom of, because sometimes our customer, I guess my question for you, are customers always able to say exactly what they want? Like sometimes you have to get to like the emotional underpin of like something that's motivating it, et cetera. And how do you, how often do you see that done effectively at startups? Like when it comes to, because there's listening to customers and then there's really understanding your customers, and like, what are the common kind of pitfalls that you see there? Yeah, so the key to doing it right is in the questions. And again, all of this is available. So forget the funnel has templates for all of these questions. There's Harvard Business Reviews, interviews. It's Clay Christopherson, who has a really great article out there about these interviews. And if there's anywhere where you can put up resources, I can send these to you and we can kind of lay them out. Awesome. Yeah, that would be great. We'll definitely post it on the socials. That's awesome. Cool. That would be really great. So we have two quick questions I just want to hop into here. So Louis Bell asks, if the founders are strategists at heart, I think they should get an admin to clear the tasks first. If they're not strategists at heart or struggle to bundle up everything into a well-knitted strategy, then shouldn't they be looking for a strategist to start? I don't know, it sounds reasonable to me. What do you think, Beth? It does. A strategist is what I would consider myself, right? Mm-hmm. So strategists they're normally generalists as well. So where I know enough about every marketing channel, but I'm not I'm not the practitioner in PPC or in even copywriting, email automation, like those. But I tie everything together. So yes, Louis, I agree. That makes a lot of sense. Cool. Great And then Denny Pepino asks, do you have any tips on creating referral programs, how to implement them, tricks to maximize their impact, when you should implement them, et cetera, et cetera? Yeah, 100%. So yes, to referral programs, always to referral programs. One is let's make sure that your customers are happy. Because there's always a risk there, because ideally when you're building out referral programs, you are not self-selecting who you are asking to do referrals, rather it's broad to the base of customers. And so number one would be, let's make sure that the customer experience is top notch, right? Across every touch point. Second is map out
your kind of value milestones in the experience. And then when you guys as a business understand your tipping point for stickiness or for, lifetime value, when you say, okay, a customer, downloads 3 videos in my platform, at the 3rd video, that's when they're with me for life. Once you can identify that metric, that's when you want to hit them up for a referral. And then the whole, how do you do it? Well, then you can test out messaging and whatnot. And then there's best practices around not incentivizing them or incentivizing them. Most of the time, super users will be happy to refer you from the goodness of their heart. They don't necessarily need something because they've already gotten so much value from your platform that they want to tell everybody about it. I have come across folks who don't want to tell anybody about it because your product helps them be competitive. And they're like, no, I'm not telling people. You're my secret. That you can maybe use that as well in some kind of way to your advantage. Interesting. That's awesome. All right. Well, Beth, thank you so much for coming on here and sharing all of this wisdom. Any resources or suggestions, please share. We'll share it on the socials. And I've got to run actually to a medical thing, unfortunately. So I'm going to pass to Amira to kind of continue on here. And Beth, it's been so great chatting with you. Thank you for sharing all of your wisdom and experience with us. Thank you, Kyle, and go be healthy. So you can let you go. Thank you, Beth, again. We're gonna come back to this discussion, but first, on va commencer à discuter avec Alexis. Alexis, bonjour. Merci à toi d'avoir accepté d'être avec nous ce midi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et quel est ton background? Oui, très rapidement. Aujourd'hui, je suis directeur général dans une compagnie qui s'appelle Vidéotron. Je m'occupe de tout ce qui touche les produits et la stratégie. Donc, c'est très proche de ce que Beth vient de nous expliquer. Ça fait 1 an que je suis dans ces fonctions-là. Historiquement, je suis un des premiers employés d'une entreprise qui s'appelait à l'époque Fibre Noire, qui était spécialisée en technologie, en connectivité pour les entreprises au Québec. J'ai fait 10 ans dans l'entreprise. Donc, j'ai vécu toutes les phases de croissance de quelques employés sur un coin de bureau à une entreprise de plus de 100 employés et plusieurs dizaines de millions de revenus annuels. J'ai géré les ventes dans cette entreprise pendant beaucoup d'années. Donc, encore une fois, partir d'un bureau tout seul sur un coin de table à faire du call toute la journée à gérer une équipe d'une 40aine de personnes en vente et en ingénierie de vente et en marketing. Donc, j'ai vécu pas mal toutes les phases de croissance intenses que peuvent vivre une startup avec un certain succès puisqu'on a fait un exit il y a 5 ans maintenant. On a vendu l'entreprise à Vidéotron, raison pour laquelle j'occupe ces fonctions aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler un peu de ça. Et puis, l'objectif, pourquoi on t'a demandé d'être là parmi nous, c'est que tu es un petit peu le cas pratique de tout ce que Beth était en train d'expliquer tout à l'heure. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un retour d'expérience de quand, oui, tu étais un des premiers employés chez Fibre Noire? Comment, à ce moment-là, vous avez géré votre croissance et quelles sont les différentes étapes pratiquement que tu as vécues? Et puis, si tu peux nous partager les bons coups, mais aussi les choses que tu aurais préféré peut-être mieux faire ou faire différemment pour que un petit peu les entrepreneurs qu'on a qui nous écoutent puissent en bénéficier. Bon, je vais commencer en remerciant Beth parce qu'elle a mis la barre très haute. Je vais essayer d'être aussi stratégique et détaillé dans mes réponses. À haut niveau, comment on a structuré l'équipe? Fibre Noire avait une vision à l'époque, on était audacieux. Puis cette audace a payé, mais elle est risquée. Et c'est une notion de risque calculé que je vais aborder avec vous aujourd'hui pour vous aider à positionner la business par rapport à ce que Beth disait. Nous, on était vraiment une sales-driven company. C'était établi, c'était dans les valeurs de l'entreprise, c'était connu de tous les employés et des clients. C'était notre mindset. D'abord, quand tu vis des phases d'hyper-croissance, tu ne veux pas tant te focuser sur les coûts opérationnels de ta business que sur le top line. Donc, tu sais, en frais de KPIs, en frais de focus clair pour toute l'entreprise, c'était le top line. Évidemment, pour faire ça, tu veux valider ton modèle d'affaires. Si ton modèle d'affaires n'est pas viable et que tes coûts sont plus élevés que tes revenus, ça ne sert à rien de gérer du top line. Mais une fois que ton modèle d'affaires est validé et que tu as un modèle opérationnel qui fait en sorte que tu peux le supporter, ton objectif premier, c'est le top line. Le mindset dans lequel on était, c'était donc en tant que sales-driven company, on avait une croissance qui était liée au nombre de vendeurs qu'on allait pouvoir avoir et gérer.
un vendeur que tu n'embauchais pas, c'était un coût d'opportunité. Parce que chaque vendeur que tu embauches, s'il est correctement formé et qu'il est performant, va amener des revenus. Donc, le fait de ne pas en avoir vient t'amputer d'un revenu potentiel que tu aurais pu aller chercher. Donc, la game, c'était de scaler l'entreprise, puis de réussir à transmettre ce savoir interne tacite au plus grand nombre de personnes pour aller chercher le plus de revenus possible dans le marché. Je te dirais que là où la pression était forte, c'est que la manière dont on le faisait, c'était en dépensant des revenus qu'on n'avait pas. Je m'explique, c'est qu'on avait comme toute entreprise, on avait un plan annuel. À la différence près que les projections de revenus mois par mois qu'on venait ajouter à l'entreprise, si on les réalisait pas, on avait déjà engagé des dépenses au niveau d'embauche ou au niveau d'investissement matériel ou immatériel qu'on devait honorer. Donc, et c'est là où tu as une énorme pression sur une équipe de vente et c'est là où tu fais de l'hyper-croissance, c'est que forcément, au lieu d'attendre d'avoir le cash pour embaucher des gens ou pour acheter des équipements, tu le dépenses en avance, en prévision du cash que tu vas rentrer. Ça crée une certaine pression, je dirais, qui peut être malsaine, qui était saine dans la manière dont on l'a gérée, mais qui était borderline malsaine parfois sur la pression sur les équipes. Puis, tu sais, au niveau des KPIs, on parle beaucoup du top line, mais après qu'on rentre dans les ventes, je suis aussi, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais je suis impliqué dans beaucoup d'écosystèmes de startups. Je travaille dans plusieurs incubateurs. Et je dirais que l'erreur qu'on fait en vente, c'est qu'on pense que c'est quelque chose de magique, qu'on met un chiffre de top line, puis que les vendeurs sont des gens qui passent leur temps au restaurant. D'ailleurs, on est mal servi ces derniers temps, mais au restaurant pour négocier des deals avec des clients, alors que les ventes, en fait, c'est mathématique, c'est modélisable, c'est statistique. Puis tu peux déconstruire chacune des étapes d'un funnel de vente et la mesurer. Puis l'erreur que je vois beaucoup dans les startups, c'est de dire, on va viser des ventes, puis on va faire du top line, mais il faut déconstruire ce processus-là. Puis il faut aller à la source. C'est quoi la première étape pour générer une vente? C'est un contact. Comment on génère un contact? Puis à force de déconstruire ton funnel et de mesurer la performance de chacune de ces étapes, tu arrives à optimiser ta performance et ultimement générer une top line. En fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de nous donner plusieurs notions là. J'ai envie de rebondir sur plusieurs d'entre eux, mais pour commencer, beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils sont en croissance, on fait face au recrutement de ces vendeurs, mais aussi à la formation de ces vendeurs et au suivi de ces vendeurs. Et beaucoup d'entrepreneurs au début ne sont pas, on a l'habitude de faire ça nous-mêmes au début et on n'a pas forcément la bonne attitude ou la bonne façon de faire, de pouvoir transmettre un petit peu ce savoir pour construire une équipe. Comment à ce niveau-là, quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs qui vivent cette hypercroissance, qui vivent avec ces risques, mais qui doivent construire des équipes très, très rapidement et s'assurer que le retour est le bon et qu'il y a le bon taux de croissance qui va avec? C'est une question à $1 million que tu poses, Amira, puis elle est excessivement complexe. Elle va toucher toute l'entreprise, en fait. C'est pas seulement une notion d'avoir un bon leader des ventes qui rentre en ligne de compte si tu veux réussir à scaler de cette façon-là. Je commencerai en disant qu'il faut une méthodologie. C'est que les ventes, là, encore une fois, j'ai dit plus tôt, là, c'est pas du hasard, c'est pas seulement du relationnel. C'est un processus qui se construit, qui se mappe, qu'on peut mesurer, évaluer. Si tu n'as pas un processus clair, tu sais, actuellement, je te connais, Amira, parce qu'on travaille aussi ensemble. Puis, tu sais, toi, dans ta tête, tu as un processus de vente et tu le fais de manière instinctive parce que c'est ton entreprise, que tu la maîtrises de A à Z et que ça te semble évident. Le jour où tu as un vendeur qui ne connaît pas ton entreprise, il va falloir que tu puisses lui expliquer comment il va la vendre. Puis, si tu n'as pas un processus clairement établi pour l'aider à le guider, puis le mesurer, justement, mesurer sa performance, tu peux pas t'attendre à ce qu'il soit meilleur que toi. Ça n'arrivera pas. Il faut que tu aies cette vision-là, que tu puisses la mettre sur le papier. La deuxième chose, je te dirais, qui est très importante, les ventes ont une certaine mauvaise image. Quand on pense vente, on pense aux vendeurs de chars usagés. On pense à quelqu'un avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, puis on pense à... Bref, les ventes, c'est pas reluisant en général. La réponse que j'ai souvent à ça, c'est que les vendeurs dépendent de la culture d'entreprise. Et c'est là où, dans une phase d'hypercroissance, il est fondamental d'avoir une culture interne claire, avec des valeurs clairement établies et clairement communiquées. Parce qu'encore une fois, j'ai vu des startups où le fondateur porte ses valeurs dans son cœur, mais il a du mal à les communiquer. Quand tu arrives dans des phases de croissance où tu embauches 5, 10, 15 personnes par mois,
c'est plus vrai que c'est le fondateur qui peut communiquer one-on-one avec chacune des ressources qu'il embauche. Et c'est là où il faut qu'il y ait un pouvoir de masse et que les gens qui sont déjà dans l'entreprise puissent participer à renforcer ces valeurs-là. Et ces valeurs, cette culture, ces valeurs vont dicter la manière dont les vendeurs vont se comporter et ultimement, tu vas avoir une sélection naturelle qui fait en sorte que ceux qui ne fitent pas s'en vont, ceux qui fitent restent. Et c'est exactement ce genre de comportement que tu veux créer. Donc, on y pense rarement quand on parle de croissance et de vente, mais les valeurs d'une entreprise, la culture d'une entreprise, c'est un asset inestimable pour supporter cette croissance. J'essaie de réfléchir si j'ai d'autres tips, mais oui, embaucher quelqu'un pour l'attitude. Embaucher un vendeur, puis au même point que Beth, si tu veux trouver un vendeur exceptionnel qui a 25 ans d'expérience en vente stratégique B2B, bah, premièrement, tu n'as pas les moyens. Je te le dis là, son salaire annuel est probablement équivalent à ta première ronde de financement, donc tu n'as pas les moyens d'embaucher cette personne-là. C'est correct. Par contre, l'avantage des ventes, contrairement à Beth au niveau de l'expertise marketing, si toi, tu as correctement mappé le processus et que tu le connais, tu vas réussir à prendre quelqu'un qui est très jeune et qui a très peu d'expérience, mais qui a juste une attitude positive, qui est prêt à travailler 8-10 heures par jour, qui est prêt à défoncer des portes pour toi parce qu'il croit dans la vision et dans la culture de l'entreprise. Et cette personne-là, en lui donnant ce que tu sais, ce que tu as appris toi de ton marché, tu vas réussir à la transformer en un excellent vendeur en quelques mois. Donc, ton coût d'investissement est très faible. Embauche des gens pour l'attitude. Le savoir s'apprend par la suite. En tout cas, d'un point de vue sales-driven. C'est moins vrai, je pense, du côté de Beth au niveau du marketing. Parfait. Puis tu as beaucoup parlé au début. Merci pour tous ces conseils. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes que ça va vraiment les aider. En tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai bien tout écouté. Mais au début, tu as beaucoup parlé du risque et de ce que, parce qu'on a du mal à comprendre c'est quoi la croissance, c'est quoi l'hypercroissance et les risques qui sont liés à ça. Il y a toujours une impression on voit la croissance d'une certaine manière, on est aussi très traditionnaliste de temps en temps, mais c'est différent de l'hypercroissance. Donc, comment tu définirais déjà à ton niveau, c'est quoi l'hypercroissance et c'est quoi les risques dont tu parlais, les risques modérés, comment on les vit en fait dans une hypercroissance et quelle attitude, tu as parlé d'attitude, quelle attitude on devrait avoir face à elle? Grande question. Désolée, je te pose beaucoup trop de questions. Hein? C'est le but, Amira, c'est le but. Mais elle est très large. Mais je te dirais, d'abord, l'hypercroissance, c'est accepter que ta business va changer tous les 3 mois. Ta business telle qu'elle est aujourd'hui ne sera pas la même dans 3 mois. Si tu la doubles, si tu veux doubler tes chiffres d'affaires dans 1 an ou dans 6 mois, c'est sûr que ta business va se transformer, tes modèles opérationnels vont changer. Ce que tu fais aujourd'hui ne sera plus bon dans 3 mois. Il faut que tu acceptes le changement, mais on dit souvent embrasser le changement, puis ça fait partie des concepts du Lean Startup, puis en général, ça fait partie de l'ADN du Startup. Quand tu rentres dans de l'hypercroissance, c'est du changement violent, constant et instable. Donc, c'est la zone grise, l'incertitude. Il faut que ce soit des choses qui te donnent pas de l'anxiété parce que sinon, tu vas pas passer des bons moments. L'autre chose, tu me parlais Repose-moi, il manque des éléments de ta question. Je t'avais demandé c'est quoi l'hypercroissance pour toi et puis c'est quoi le risque et l'attitude que tu dois avoir par rapport à ce risque? Je te dirais au niveau des risques, il y a des risques qui sont modérés, mais que j'ai vu beaucoup, puis que j'ai vécu. Quand on parle d'erreurs vécues, là on l'a fait chez nous, on s'est planté là-dessus. Vendre, c'est le fun, mais à un moment donné, il faut livrer, supporter et facturer. Puis c'est le fun de remplir un pipeline de vente, c'est le fun de signer des contrats, c'est des beaux problèmes. Mais si tu ne scales pas ta business de manière uniforme, tu vas te trouver devant d'autres problèmes qui peuvent te coûter très cher au niveau de ton branding, de ta réputation sur le marché. Donc, c'est très, très important d'avoir une vue 360 quand tu rentres dans de l'hypercroissance parce que un blind spot quelconque à un endroit de ta business que tu n'avais pas prévu va avoir un impact phénoménal dans 6 mois si tu ne le fais pas correctement. Et nous, on s'est planté au niveau des opérations. On stackait des piles de contrats à livrer. On n'avait pas assez de ressources pour livrer. Puis là, quand tu mesures, nous, on mesurait le NPS, puis là, tu réalises que tu as un impact direct sur la satisfaction client. Donc, c'est une alchimie à gérer. Puis encore une fois, au niveau des risques, le pire risque, là, c'est le pire risque que toute startup connaît, là, c'est de s'arrêter. Dans le sens où, à partir du moment où tu acceptes de dépenser de l'argent que tu n'as pas, si tu ne le rentres pas, un impact direct qui se crée en général,
au bout de quelques trimestres. Donc, c'est un risque. Il y a une question très pratico-pratique qui est, est-ce que tu as un range de, ça veut dire quoi l'hypercroissance par rapport à la croissance? Là c'est Louis qui demande, est-ce que 3x c'est de l'hypergrowth? Est-ce qu'il y a en fait un chiffre qu'on peut poser? Je ne suis même pas sûre que c'est possible de le faire. Est-ce que toi, tu as un avis sur ça? Non, absolument pas. Je dirais que c'est le terme marketing. Je dirais que pour moi, l'hypercroissance n'est pas relié à un pourcentage de croissance, mais plus à un modèle de transformation interne. À quel point ta business se transforme pour s'adapter à ces nouvelles phases et à quelle vitesse elle le fait. Puis après, si on veut mettre des chiffres, dans le cas de Fibre Noire, on a été l'entreprise, c'est Deloitte, je pense, qui fait les Fast 50. Là. Ouais. On a été l'entreprise qui a fait la plus forte croissance au Canada en 5 ans. On avait fait 4000 et quelques % de croissance sur 5 années. Donc, après, c'est quoi le chiffre exact qui détermine l'hypercroissance? C'est up for grab. Je pense que c'est plus une question de vitesse de transformation interne. Écoute, merci Alexis. Il nous reste, le temps file. Il nous reste quelques minutes. Et puis, j'ai une dernière question pour Beth et pour toi. Et c'est un petit peu, vous êtes tous les deux dans l'écosystème à Montréal et au Québec. J'ai rencontré Beth la première fois parce qu'elle a été mentor au Founder Institute. Alexis, je sais aussi, tu l'as dit, que tu t'es impliqué dans beaucoup d'incubateurs. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez qu'on a un bon écosystème pour soutenir la croissance de nos entrepreneurs aujourd'hui à Montréal? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il manque ou qu'on pourrait mieux faire en fait en tant qu'écosystème pour avoir plus d'entreprises qui vont pouvoir bénéficier de la Growth Academy puis passer à la prochaine étape de leur cycle de vie en fait? Je ne sais pas si Beth, do you want to start? Alexis? Tu me passes la parole. Yes. Do we have a good I mean, the ecosystem is so much bigger than it was 10 years ago. So that's beautiful to see. I think that the founders can always have access to more. So these are questions that I've been answering for years, right? And it's going to take, and it won't stop because it's constant repetition, it's constant education, because inside of the founders ecosystem, there's always new founders coming in, right? And founders, when they get around to their second, third time, with a company, then they know the recipe, So Dan Martell, he's Clarity FM founder, and he's a SaaS thought leader out east. And he saw him talk years ago at Grow Talk conference, and he said, a monkey can build a startup. It's just process, right? So I think the biggest tools that we can give founders is, sure, we can give them one-on-one time, but really there's, we could just give them this process of a tool. I think what we haven't figured out yet is how to build an all-in-one tool, or maybe it's not an all-in-one tool for everybody. Maybe it's a tool for startups by industry, or startups by funding stage, or whatever that is. And there's folks like you guys who I know that you guys are thinking about all of this stuff. So here's my answer. Thank you, Beth. Alexis? En fait, Beth, je suis 100% d'accord avec toi. L'écosystème montréalais est très, très bien peuplé. Là, il y a tout type d'organismes qui viennent aider à différentes phases, que ce soit au niveau de l'investissement, de l'encadrement, de l'incubation. Bref, tout est là. La chose que je ne vois pas, que je pense qu'il manque, et que je connais beaucoup d'entrepreneurs amis qui aident, qui tentent d'aider là-dedans, c'est le passage de l'incubation au VC. C'est un passage naturel en général. Puis, quand tu rentres dans un monde de VC, tu es beaucoup moins encadré et accompagné. L'incubateur te donne tous les outils dont Beth parle pour construire ta business. Mais il y a une notion, dans une startup en forte croissance, il y a une magie. Il y a quelque chose de plus qu'aucun outil ne peut t'apprendre. Puis ce quelque chose de plus, là, il y a des Dax Silva, il y a des gens, ils le maîtrisent, ils le comprennent. C'est indescriptible. Et ça, c'est d'autres entrepreneurs qui peuvent le transmettre et le donner. Et je trouve que ce qui manque, c'est... En fait, je pense que les startups les fondateurs négligent parfois leur comité aviseur, où ils le font plus par intérêt branding. Par exemple, je veux travailler en télécom, je vais prendre Alexis sur mon comité aviseur parce qu'il est DG chez Vidéotron. Ce n'est pas la bonne décision. Est-ce qu'Alexis apporte cet élément
qui manque dans ta business? C'est ça la question que tu dois te poser, parce que tu vas signer tous les télécommunicateurs si oui, sinon tu signeras peut-être Vidéotron et ça se limitera là. Donc, tu sais, faut que tu crées un comité adviseur qui vienne t'aider à créer ce spark pour scaler ta business. Écoute, c'est un bon mot de la fin de finir sur la magie qu'est la croissance. Il est 13 heures, donc j'aimerais vous remercier tous les deux encore une fois. Merci Beth pour les entrepreneurs that need a CMO comme Beth. She's one of the best. Donc, allez-y, contactez-la. Et puis, merci beaucoup, Alexis, d'avoir un petit peu donné ton temps. Je pense que c'était une conversation assez enrichissante avec les différentes facettes de ce qu'est la croissance. Le prochain Mercredis Startup aura lieu donc dans un mois, le premier mercredi du mois d'avril. On sera au printemps. J'espère qu'il fera beau à ce moment-là. Donc, merci encore à tous et merci encore une fois à Cisco de nous supporter pour ces événements. Et merci à toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui et qui ont posé des questions. Il y a plusieurs personnes qui vous disent merci dans le chat. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.